When it comes to Chinese dim sum, another one of our favorites is shrimp hakaw. Let's begin. First step is tadtarin yung shrimp. Then, durugin yung mushroom. And in one bowl, ilagay na yung shrimp and all of its seasoning. You can adjust everything. Tapos, hand mix nyo until maging paste yung texture niya. Then, set aside. In another bowl, haluin nyo na yung wrapper. Haluin nyo lang mabuti. You can use your hands kaya lang medyo mainit siya. Yung texture nito para siyang marshmallow na tinunaw. Tapos, shape nyo lang. Cut into 2 inches. Press nyo into circle. And roll nyo na nung pinakamanipis niya. Lagay nyo yung filling. And fold and press. Fold and press. Fold and press. Yun lang gagawin nyo. Hanggang maging shape niya siya nung hakaw. Repeat nyo lang. Don't worry kung sa una hindi siya maganda. Habang ginagawa niya siya, gaganda yan. Kasi napapractice kayo. Kasi yung dough nito, nipisan nyo. Kasi pagkaluto niyan, makapal siya. Masarap naman kahit makapal. Pero syempre mas gusto na natin yung manipis. Para lasang-lasa natin yung filling. Then steam nyo na for 15 to 20 minutes. Ito 20 minutes yung nagawa ko. Parang medyo na-overcook siya. Pero masarap eh. Try nyo na. Ang sarap niyan. Enjoy! See you!